Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem in which you need to compute the taxable income from profession of a doctor. Dr. Punita submits the following particulars. Calculate the income from profession for the assessment year 23-24. So they have given the receipt and payment account of Dr. Punita. So Dr. Punita adu receipts and payment account na kottidare. So let us try to solve the problem. So first write the format. Compute the computation of taxable income from profession for the assessment year 23-24. Three columns you have to take. First one is particulars, second one is amount column, third one is amount column. First, always read the additional information. So first information they have given about the car expenses. What they have told, 25% of car expenses are related to personal use. If 25% of car is used for personal use means remaining 75% is used for professional purposes. So only 75% we will consider. 25% whatever the usage is done for personal use, that we will ignore. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ 25% ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 75% ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು 25% ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 75% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, rate of depreciation. So they have only given the rate of depreciation. In question, if they have only given the rate of depreciation, we have to take only that rate of depreciation. Suppose in question they have not given rate of depreciation means we have to take the standard rate of depreciation as per IT rules. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ 40% ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ 15% ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 40% ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. A cash gift of rupees 2500 received from patient was not recorded in the book. So they have not recorded it seems, but we have to record it. So with this three additional information, now let us solve the problem. First, according to format, first we have to write all the professional receipts. Problem prakara ನಾವು first professional receipts na ಬರಿತೀವಿ. Always first we will write all the professional receipts. So left side is the receipts. So if you see here, left side contains all the information regarding receipts. So in that we have to only write professional receipts. First one is opening balance. Ignore ಮಾಡಿ opening balance na. Consultation fee is a professional receipt. It is 75,000. So write it in the inner column, 75,000. Next, you have visiting fees 62,500. Visiting fees is also professional receipts, so I am writing it in the inner column. Next, you have agricultural income. It doesn't come under profession. It is an exempted income if it is from India. So it is an exempted income. It is not related to the profession of a doctor. Doctorಗೂ agricultureಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. Interest on bank deposit. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ interest on bank deposit, it comes under income from other sources, so it doesn't come from income from profession, so we will ignore that. Interest on bank deposits ಅನ್ನೋದು income from other sources ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 15,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 15,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. So for your profession, you have taken a loan from bank. So the loan we will not consider, but interest on loan, if it is there, we will consider. In the right side, you can find this interest on loan. So that we will consider, but loan from bank we will ignore. It is a capital expenditure. Capital expenditure will be ignored. Loan ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ.
Operation charges 90,000, that we will consider. Operation charges 90,000, ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ 32,500. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಸಿಟ್. ಸೊ 32,500ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ 2,500 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. 2,500 ಗಿಫ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟಿಂದ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ 2,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್. So cash gift from patients not recorded in the books 2,500. So that's all about the professional receipts. Now when we do the total of this, we will get the total professional receipts, that is 2,77,500. That I will write it in the outer column, 2,77,500. From this you have to reduce all the professional payments or professional expenditure. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. First one is salary to staff 36,000. In clinic he would have appointed certain staff. For them he has to pay the salary which is related to the profession. Purchase of medicine, so it is again related to his profession. So purchase of medicine also we will give as deduction. Next, professional books. Professional books is a capital expenditure, but depreciation on professional books is a revenue expenditure. So we will only allow the depreciation on that. So depreciation on professional books, the total value of professional books is 10,000. In the additional info they have told us to take the percentage of depreciation as 40%. So we have to calculate 40% depreciation on 10,000. The depreciation will be 4,000. So 4,000 I will write it in the inner column. Next, purchase of car. Again, purchase of car is a capital expenditure. We cannot give deduction for capital expenditure. Depreciation on that can be considered. So now ಕೇವಲ depreciation ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we will write depreciation on car. So total, what is the total value of car? Total value of car is 2,40,000. They have told us to provide 15% depreciation rate for the car. So 2,40,000 into 15% if you do, you will get the depreciation. But 100% depreciation we cannot charge, because 25% of the car is used for personal use. So only remaining 75% we will give, because 75% is used for profession. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ. 25% ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು 25%ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 75% ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇಂಟು 75% ಮಾಡಬೇಕು. So 2,40,000 into 15% into 75% will be 27,000. Next, we have car expenses. Car expenses total is 20,000, but complete total 20,000 we cannot give as deduction, because complete car is not only used for profession but also for personal use. So 75% of the car is used for professional use, so only 75% of the car expenses we will allow. So 20,000 is a total car expense. In that 75% if you take, it will be 15,000. Next, computer purchased. Again, computer purchase is a capital expenditure. We will not show the capital expenditure, we will consider only revenue expenditure. Depreciation on computer can be allowed. So the total value of computer purchase is 50,000. In question they have specified the rate of depreciation, that is 40%. 50,000 into 40% is 20,000. Next, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸನಲ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. LIC premium. LIC will be taken for an individual, that is a person.
so it is nowhere related to his profession, so just ignore that also. Next, repayment of loan. So repayment of loan is also a capital expenditure. Any capital expenditure we will not consider that. Next is municipal tax on house property. So it again comes under income from house property. So just ignore this municipal tax on house property. Interest on loan. Yes, interest on loan is a revenue expenditure. Interest on loan we will consider. So interest on loan is 7,500. Next, closing balance. Ignore the closing balance. Anything is there in the additional information? Nothing is there in the additional information. Now if you do the total of all this, you will get total professional payments. So add all this, 36,000 plus 18,000 plus 4,000 plus 27,000 plus 15,000 plus 20,000 plus 7,500. You will get 1,27,500. That is your professional payments. So from 2,77,500, if you subtract 1,27,500, you will get the taxable income from profession, that is 1,50,000. So this is how you need to solve the problem. Hope you have understood how to solve this problem. In my next further videos, I'll come back with some more problems related to income from profession of a doctor. If you have any doubts, you can always put your doubts in the comment box so that I'll respond to your doubts as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.